application of this chapter 6. Okay, and your exam test 2 also cover until this chapter. Okay, maksudnya test 2 nanti chapter 5 dan chapter 6. Okay, selection dan juga repetition control structure. Okay, and soalan dia 2 sahaja. Pertama, you kena buat flowchart. Yang kedua, you kena type coding. So, untuk test 2, you kena submit 2 file. File pertama adalah you punya flowchart. You have to save it in PDF file. You have to do it handwritten. Yang kedua adalah IPYNB file, Jupyter Notebook file, which containing your code. Okay, so make sure the code is originally from your computer, because I can track the IP address when you do the submission of these Jupyter Notebook files. So make sure you do it your computer, your computer lah. Okay, file tu kena dari you punya computer. Alright, so no worry about that. About how do you do the submission. Next week, saya akan bagi you latihan sedikit untuk you submit to me. Okay, and I consider that as a quiz lah. Okay, sebagai quiz. Alright, so quiz tu penting supaya you boleh tahu macam mana you jawab. Dia lebih kurang macam test lah nanti. Okay, so apa yang you kena submit. So you follow that, then you can do proper submission for your test, yeah. Okay, alright, so without talking too much on those kind of things, so let us focus on our lesson today. So get ready your Jupyter notebooks. Okay, so as I mentioned earlier, our class today will not gonna take a lot of times. I want to focus on the how do we apply this in the real action lah. Okay, the real action. Okay, alright. Okay, so a new chapters, so chapter 6, yeah. Okay, so repetition control structure, right? Before I go further, so what we learned previously, okay, apa yang kita belajar sebelum ni adalah tentang selection, betul tak? So we create a program so that our program can make a selection. Sebagai contoh, those selection are based on the condition that we set here. Sekiranya dia met condition 1, sekiranya expression 1 ni atau condition expression 1 is true, then you make a selection to display the statement 1. To process anything when this is true. Any statement if this expression is true. Sekiranya false pula, dia akan check another expression. Okay, and if it is true for this expression, so dia akan run statement 2 lah, and vice versa. Okay, so we only can make a selection. So kalau kita tengok flowchart yang kita buat sebelum ni pun, okay, so ini adalah flowchart selection yang kita buat before last week. Okay, so let's say if your mark is fall between 60 and 80, contoh you punya marks adalah 70. Okay, so your program will display grade B as a marks for that, as a grade for the particular marks that you enter. Okay, so this mark is your control variables will be evaluated under selection punya process, and the keyword has to be initiated by if statement. Still remember? Okay, if statement. Okay, so what are the limitation of this program? Kalau tengok. Okay, of course, when you enter 101 ataupun you enter below the 0, contoh negative 10, okay, so the program, none of these expression are true lah. Okay, maksudnya dia akan false, and then it shows the invalid result. This is what happened before, correct? Okay, when I run, if let's say if the value is greater than 100 ataupun less than 0, so none of the expression here are true, then it will show invalid, betul. Okay, so this program, bukan saya kata tak betul, tapi tak begitu user
there is no user interaction between that. At the final part, if you make a mistake. Sebagai contoh, if you enter your email address, you want to log in to your email, right? I like to use this analogy. When you enter your email, when you want to log in to your email, okay, you want to check your email, so you have to log in to the Google account. So it requests the username and also your password, right? So let's say you make an error, okay, you put an error password there, okay, maksudnya you masukkan password yang salah. So the program ataupun sistem tu dia akan bagi tahu wrong password. Adakah dia stop di situ saja? Tak kan? Dia akan minta you please enter the right password. Dia minta you enter the right password. Itu program yang bagus. Bukan just bagi tahu wrong password, then what? So sama juga dengan program ni. Let's say if I enter 110 ataupun any values which is greater than 100 or any value less than 0. So what happened? I want this program to tell me that the input value is invalid. Please input values between 0 to 100. Okay. So in that case, maksudnya setelah kita masukkan input values in this flowchart, if you see this flowchart, so you instead of just go directly to check whether it meets with this condition, why not you check dahulu sama ada value tu valid atau tidak. Okay, so back to this flowchart, for example. Okay, that's why we require repetition. Okay, in order to create this kind of situation, apa betul? This kind of action in your program. So you need the repetition. Okay. So what do? You set a condition that showing that that input is invalid. Okay. If the condition is true, then it shows to you invalid. And then you have to update the values tersebut. Okay, kalau you tengok saya punya lecture di YouTube tu, okay, I use another way to update the statement. For example, in this case, I use this kind of operators, ya, arithmetic operators. Ini situasi lain. Ini pun update. But if you don't have this update, what happen? Your value I is always equal to 1, correct? And if it is always equal to 1, what happen? You always been loop here because I will be always less than 5, correct? And this statement always true. Let's say I equal to 1. So I less than 5, true, right? So if true, then dia akan print ni. If you update, then now the new value will become 2. Until satu part, the value becomes 6. So dia false, dia stop lah print hello. Tapi sekiranya tak ada update statement, itu yang menyebabkan what we call as a infinite loop. Okay, you have that in the books. Okay, maksudnya looping ni sentiasa berlaku kalau tak ada update ni. Okay, so what things that you have to update adalah you punya control variables. Okay, and that control variables could be an input values ataupun values that you do for the iteration to control the iteration process. Okay, alright. So in this case, what do I do is, in order to improvise our flowchart, okay, so the max value here, I want to check it first. So that's why I have this flowchart. So here, sama, enter the float marks. But when if it go to this statement, dia akan check condition ni. Okay, ini adalah satu condition. You can create this condition any way you want. Ini adalah salah satu solution dia. Okay, one of the solution. So, this solution, if let's say marks greater than 100, invalid, betul tak?
or marks less than 0. Invalid, betul tak? I want to test the invalidity here. So, if this statement is true, maksudnya the value is invalid. Correct? Okay? That's why I have to create this kind of statement, this kind of Boolean expression. Kalau saya gunakan and, tak betul. You have to test. Kalau saya gunakan and, contoh. Let's say the mark is, let's say the marks you enter. Okay, kita cuba Marks equal to 101. So I test marks greater than 100 and marks less than 0. Okay. So my expectation, I know that this is false, betul tak? Bukan false, sorry. Ini adalah invalid values, correct? So bila invalid values nanti dia akan make sure this is true. Baru dia akan print invalid marks. Okay. So if I use and, so marks 101 greater than 100, true or false? True, right? Okay. Less than 0? False, right? So true and false give you false. Kalau false maksudnya value itu maksudnya 101 ni valid, which is not right for our algorithm. I have to make sure this is true. Sekiranya saya masukkan nilai 1 and 1, so I can print invalid marks. Tak percaya boleh run. So you get false. Tak betul. Okay, so if I use or, katakan saya masukkan 101. Greater than 100, true or false, correct? True or false give us true. So in this case, baru dia akan print invalid marks ni. Ataupun saya cuba, kita boleh cuba nilai lain, 90 for example. I know 90 is valid, so supposed to be, this result should be false. Sebab dia valid, so baru saya check dia grade mana, betul tak? Okay, so if let's say 90 greater than 100, false, betul? Or marks less than 0, false, kan? False or false give you false lah. So, saya setuju untuk terima this kind of logical expression over here. So, let's make a code. Let's write a code. Saya dah buat berkali lah code ni. Okay, so saya ingat nak copy je, tak apalah, I can demonstrate to you. So, let's go the first one. Okay, so marks equal to float, okay, input, enter marks. Okay, selesai untuk yang ni. Untuk yang ni. And then the second one, you want to create a condition whereby you want to do the repetition over here. So bila repetition, keyword dia bukan if lagi. Keyword dia either while ataupun for I in range. Tapi untuk you punya syllabus, untuk you punya course, you belajar tentang while saja cukup. Dalam you punya assignment, dalam you punya project, dalam you punya test, saya nak tengok while saja. If you want to do the repetition. Okay, so tak payah nak confuse for I in range. Ini pun tak susah pun. I think I taught you in the dekat situ ada kot dalam video tu. Tak susah. Dia benda yang sama. Cuma the way to express it a little bit different. Tapi result output semua sama. Tapi I want to focus in this this most simple one. Okay, so we use while condition. Okay, so while and write the expression there, marks greater than 100 or marks less than 0. Okay. So what happened if it is true? So it will be indented there
So all this true statement, if this is especially true, will be this lah, betul tak? Kan, sebab dia true So invalid mark. First you want to print that to show that that value is invalid. Okay, to show that the value is invalid. So what do? Is you print, use a placeholder is invalid marks. Please enter the marks between 0 to 100. Dot format marks. Okay. Okay, something like this. Okay, itu untuk statement ni. Tapi dalam flowchart, you guys kalau buat flowchart tak payahlah nak type panjang benda ni. Wah, lagi panjang ayat, lagi panjang you letak sini macam kurang. Itulah, I know if you use certain keyword to show this, sudah cukup. Okay, use a short keyword here. Okay, I'll wait for you. You can screenshot juga, tak ada masalah. Okay, bagus kelas ni dia follow saya nampak lah. All the student up follow bagus. Baru tak Leo saya sembang panjang. Okay, bagus. Sila type. Okay. Saya rasa subjek programming ni lah paling seronok. Seronok sebab you boleh type, lepas tu software dia tak berat. Kan, you understand certain theory then you able to apply it here. Okay. So test you guys, bagi saya masa sedikit lagi, banyak saya kena check, saya cuba dalam minggu depan lah. Minggu depan you guys boleh dapat markah test. Nampak gaya yang saya semak, quite okay lah some of them. Some of them already check, so quite okay. Sebab senang je kot, test 1 tu. Test 2 ni hati-hati sikit. Test 2 ni memang your own solution. Your own flowchart. Okay. Alright, so the next, apa saya nak print di sini? So next, kiranya dia invalid, then I ask the user to enter the new marks, correct? So here is the update process. So marks equal to float, we put enter marks. Benda yang sama dekat atas ni, tapi we put it here. Because we want to update this value. Dia tak boleh ambil yang di atas ni. Atas ni di luar daripada loop. So you want to update, you need to have it here. So let's provide some notes over there. Ini just comment saja. Updating new marks value. Jadi sebab tu kalau kita tengok dia punya instruction dalam ni, enter float mark sama je dengan yang ni. Enter float marks. But boleh tak saya nak loop dia pergi sini, okay, katakanlah you bijak, tiba-tiba nak bijak, lepas tu apa yang you buat, let me show you. Okay, so instead of put here, invalid mark ni, you terus ada arrow pergi naik atas sini, so you loop ni, tak boleh. It's not right. You tak boleh ada arrow dari invalid mark ni terus kepada atas, kepada enter float yang main line of program ni, tak boleh. The looping, the new update value have to be occurred here. Okay, tak boleh, you tak boleh ke sini balik tau. Looping happen here, dia hanya boleh ke sini. Itu maksud dia. When you update this new value, so baru dia akan check value yang tadi tu. Okay, alright. So let's next. Okay, dah settle untuk dalam loop. The next thing adalah hub. Okay, the next thing what we do is, if it is false, so make sure you unindented sebab dia dalam satu line ni, nampak tak? Ini satu benda yang you kena tengok. Kenapa true always go to the right? Kenapa saya tak buat true false? True dekat bawah. Boleh, tetapi kurang sesuai. You tak faham program dia nanti. So what I want to see is the true always go to the right side. Supaya you boleh tahu, bila dia false,
ini dah sama level dengan yang main ni, betul tak? So that's why when you type if, when you start the selection, di sini you start a new selection, betul tak? Tadi you buat repetition dekat sini, now is selection. Okay, so you start with keyword if, correct? So just put the condition there. If apa ni? Marks. Oh, ini saya copy lah ya. Ini saya copy lah. You guys pun copy lah dari atas. Okay. Tapi copy 2 saja sampai B. Sebab yang C tu saya buat sedikit alteration. Okay, saya buat sedikit alteration into the code. Okay, so copy dulu. Start dari if and then elif for marks B, grade B. C jangan copy if you do C last week. Ingat tak yang C you buat macam ni. C you buat macam ni. Ini jangan copy juga, yang last ni jangan copy. Sebab kita dah tukar secara kita buat flowchart. Okay. So, put it here. Okay, so let us study this first, the final part ni. Kenapa bila grade C ni saya tak letak condition pun? Because, you see kita ada 3 grade saja, betul? A, B, C. Kalau dia bukan grade A, bukan grade B, dia mestilah grade C, betul tak? Okay. Kenapa kita tak perlu risau sekiranya saya masukkan value yang silap? Sebab sudah ditapis awal-awal. We already been filtered that invalid values at the beginning here. So, the value, the marks will be evaluated when the mark is valid. Selagi you punya marks invalid, okay, you will always continue at this loop. Okay, so your marks will be evaluated whether it's grade A, grade B, or grade C once it's valid. Maksudnya it gives false expression, false result for this expression. Okay, so sekiranya markah itu A, so dia akan true for this statement lah, betul tak? Sekiranya saya masuk 90. So true for this statement, then I will print grade A, betul? Sekiranya expression markah dia 70, then false for this statement, dia check lagi yang ni. Okay, and if it is true, then you go to grade B. If let's say I enter grade 50, marks 50. So false for this statement, right? Then they go false. False for this statement juga. And then, because 50 is not between 60 and 80, then false lagi, of course dia grade C lah. Sebab kita ada 3 grade dia. So that's why instead of I having the, apa nama ni, I have this kind of thing, expression to be test, kalau tak nanti dia jadi redundant. Okay, sebab tu saya tak nak yang macam tu. So that's why I use else command nanti untuk skip grade C sekiranya both either one of these expression are true. Sekira kedua-duanya adalah false, so the result will be grade C. Okay, so that's why in our command we need to use the last one as else. Okay, tengok flowchart ni betul-betul. Because grade C kita tak define dia punya condition by knowing that if both of these expression false, dia memang grade C lah. Okay, so we use else then. Okay, easy. So easy. Yeah. Cuba run and see and try a few example then. Katakanlah saya masukkan 101. Okay. 101 it will be true for this statement, correct? So bila dia true, dia akan print invalid marks. Please enter marks between 0 to 100. Cuba tekan enter. Lepas tu dia minta lagi. Please enter marks, betul? So katakanlah you masukkan negative 10. Wah, sama juga. Invalid mark, please enter between 0 to 100. Selagi value tu adalah, sekali marks value tu give you true for this result, or in other words, invalid values, you always keeping in this loop. You tak boleh keluar pun.
The only way you to get out of this loop adalah to get false for this statement, correct? And to get false is give the valid value lah. Contoh 90. 90 is valid, right? So you tekan 90 dan baru dia akan print 90 is grade A. Bagi ini sikit lah. Okay. Cuba tekan 50. 60. 70. Tekan 70 is grade B. Because 70, it will false for this statement. Okay. So dia tak print lah ini. Dia terus cari ini. Okay. False for this statement juga. Tapi dia true for this statement. Baru dia print grade B. Okay, when you run again, for example 50, pertama dia akan false for this statement, lepas tu dia out of the loop, go here, false for this statement juga, betul? False for this statement juga, if both of these statement false, baru dia akan go else. So when you run, so it give you grade C. Okay, so ini how do we use program to validate our input values. Contoh 100, great. Easy tak? So, elemen ni lah yang saya nak nampak. Nampak tak dalam saya punya flowchart ni? From this flowchart, I can see 3 element. Terus. Pertama, saya boleh nampak sequential. Ini sequential, part of sequential memang ada. Kedua, saya boleh nampak repetition, betul? Ketiga, saya boleh nampak selection here. This is selection part. Ini yang saya panggil dalam projek you guys kena ada. Okay, kena ada. Tetapi janganlah buat flowchart macam ni dalam you punya projek. Please lah. Okay, kalau buat macam ni, wah susah saya nak bagi markah bagus. Janganlah ya. Okay, buat bagus sikit. Buat banyak condition yang you boleh define tu. Kalau you tengok requirement tree tu. Requirement tree tu adalah kebebasan yang saya bagi kepada you guys to decide how's your program works. Okay. Yang ketiga tu, requirement tree kalau you tengok. Okay, I give you a freedom to think. Sebab tu, you akan dinilai dari segi kognitif. Psychomotor, how do you code that later on? Okay. So, boleh? Clear tak? So far, boleh? Senang kan? Please lah, senang je. Programming ni subjek kalau boleh tenang lah. Okay, so satu lagi saya nak sentuh. Which is nested condition. Okay, you boleh tengok dalam buku tu, I think chapter berapa? Chapter ni bab. Okay, kalau tengok page 70 ada cerita tentang nested ya. Excuse me. Okay, nested tu maksudnya dia ada condition inside the condition. Itu nested. Okay, so katakanlah ini main flow dia. And then if it is condition 1 is true, then there will be another condition that you want to test inside the condition 1. Okay, so the main condition 1 ni, condition 1, so di dalam dia nest tu sarang dia 1.1 lah. So, ini adalah contoh selection punya nested. The nested condition can happen for looping, tak ada besar, boleh juga. Okay, so sekiranya macam ni, you start with if, bila you go through again and you have another new selection inside this, ya, maksudnya you kena start with if semula, the first selection. Yang ni sekiranya ada condition 1.2 baru you elif. Ini dia sama level. Okay. A new level for the nested condition, if let's say you want to do the condition, you have to start with if. Okay. So let's see this example. A very simple example. A little bit different from your books, but almost similar. Katakan you nak enter 1, I ya. Nak enter I. Tengok coding ni ya. Tengok coding ni. Boleh? Okay. So you enter I and then you check first kiranya I itu greater than 0. First, betul tak? Okay. And then if it is true, so you check lagi adakah dia greater than 100.
Okay, so sekiranya dia true, so you want to print something greater than 100. Contoh. Greater than or equal to 100 lah, something like that lah ya. Okay, lepas tu kalau dia false, is less than 100 lah. Okay, so the way I'm making this flowchart, ada orang, dia tak ada line ni, dia stop tergantung kat sini, dia punya shape ni. Dia tak line ni back to the main road. Okay, dia macam kereta. Kalau boleh, you nak ada jalan back to the main road. Ini main road. Okay, ini main program. Yang ni, boleh nampak ni. Okay, so when you go to P, at the end of the day, you have to back to main road. No matter which selection that you make, you have to bring forward that data atau value to the main road, so that you will reach N. Sebab tu when I teach you flowchart in chapter 2, I mentioned one of the criteria of designing the algorithm adalah it has to be finiteness. Finiteness tu ada ending. Kalau you tak ada flow line sini, contoh true greater than 100, tak ada flow line ni, stop situ. Itu bukan finiteness. Dia tak balik to N. Okay. Alright, so let's see this. Yeah. Okay, so you see the program if, okay, ini adalah main jalan utama. Lepas tu if this true, so saya masuk satu level. Okay, and then I check again if. I start with if semula sebab ini level baru. I want to check a new condition in new level. That's why I start with if, bukan elif tau. Okay, so if greater than 100, then I print this. I use else because I want to skip this. Kan, sekiranya ini true, saya skip else, betul tak? Sekiranya saya tak ada else, dia pergi sini, so itu maksudnya one way. Yang ni saya nak create satu two-way selection. Okay, sekiranya false, can I have another expression here ataupun evaluation? Boleh. So if let's say you have this, you want to test a condition if I greater than 100, then false. So ada condition lagi you nak check, so you have to start with elif lah sini. Ini tak ada elif sebab tak ada condition, but you want to print something. But you only print this statement if the condition is false. If condition is true, you only want to print this statement. That's why I have to skip this statement using else condition here. Okay. Lepas tu, how about this? Back to the main road balik. Ada satu lagi condition dekat sini. Bukan condition. Statement that you want to print. So, access balik you punya code. Oh, ini adalah global two-way selection. Maksudnya, if it is true, try to not seeing inside. So, dia akan skip this statement. Betul tak? But if this true, blah blah, tak kisahlah mana pilihan dia. At the end of the day, it will skip this statement, correct? But if this false, baru dia print. So, kita kena apply else at this main road. Itu saja. Okay? So, nested ni boleh banyak. Sekiranya ini true, you nak check balik certain condition pun boleh. If you do until 2 level, ini level pertama, ini level kedua, I give you extra marks for your project. Confirm. Your project can get a good marks. Okay, contoh, you ada selection kat sini, lepas tu true, ada selection lagi, true, ada selection lagi. If you can come out with that, because from your punya project tu, memang boleh buat punya. Maximum 2 level lah. More than that is very sophisticated. Okay, so ini adalah nested condition. So please, you want to extra marks, so you have to do, you can add. Okay, saya tak wajibkan nested, tetapi kalau you buat, you boleh dapat markah bagus. Okay, I can give you good marks, extra marks for that, to help you lah. Okay, alright, with that, our class finish. Saya dah cakap, kelas kita hari ni tak lama. Ya, so far macam mana? Boleh faham tak, you guys?
what we learn today? Boleh? Boleh. Boleh ya? Or anything you want to ask? Okay, project hantar esok. Yeah, you still have time to improvise. Okay, work a little bit hard. Okay, lewat sikit tidur malam ni. Ya, kurangkan sikit tengok YouTube yang hiburan. Banyakkan sikit tengok YouTube how to improvise my flowchart. Okay, just for tonight so that you can submit tomorrow. Make sure you submit before 12 tomorrow. Only one representative, your class monitor pula. Your project leader saja. Jangan semua hantar, saya tak tahu di mana satu saya semak. Ya, jangan, please. Ya, kalau ada dua, wah, nanti saya bagi markah yang berbeza. So hantar satu sahaja, cukup. Okay? Alright, so ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada, just to tell you that this is our final class. Okay, secara online face to face. Kita face to face ni kan. Ini face to face lah. Cuma dia bukan physical. Ada orang confused. Dia tanya saya, mau buat kelas face to face. Ini pun face to face. I see your face, you see my face, face to face lah. Ya. Ya, ada soalan ni. Ada siapa mau cakap? Doktor nak tanya. Tanyalah. Untuk pasal projek, boleh kami boleh ke nak buat flowchart tu guna Flowgridim, guna apps lain daripada tak kisah. Yang penting you boleh letak dia dalam you punya Microsoft Office lah. I don't care what kind of software that you use. Tetapi jangan you bagi saya file tu saya tak boleh buka. Yang all the summary of your flowchart tu masukkan dalam Microsoft Office lah. Nanti you save dalam bentuk apa nama ni? Dalam bentuk apa nama? Dalam bentuk PDF lah, hantar kepada saya. Itu boleh. Okay? Siapa tanya ni tu? Doktor, yang saya guna Flowgridim tu kan? Flowgridim, okay. Okay, lepas tu yang flowchart tu saya nak letak dekat Word, tapi dia jadi satu page je dekat Word. You snipping tool lah. Pandai guna snipping tool. Tapi nanti dia akan macam sambung-sambung lah nanti macam tu. So kena guna connector lah. Yes, of course. I want to see that connector. I want to see that connector. Kalau tak ada connector tu salah. Okay. Okay, doktor. Terima kasih. Terpulanglah macam mana you nak solve that problem. See how. Tapi kena ada connector tau. Please, jangan. Ada connector hati saya senang sikit tengok. Itu ramai student yang sebelum ni buat projek, connector salah, my perception terus. Wah, macam saya tak ajar ke dalam kelas ni, tak shock lah. So, because you guys, you have 5 members. Kalau seorang, 2 orang tak tahu, 3 orang ni mesti tahu. Kalau 4 orang tak tahu, mesti seorang tahu. Minimum seorang kena tahu. Okay? Alright? Anything else? So far, what do you think? Learn with me? Okay tak? No stress ya? Tak ada stress pun. Okay, doktor. Okay Yang penting you guys fulfill attendance, datang on time. Kadang-kadang terlambat sikit tak apalah Saya pun kadang-kadang adjust the time So thank you juga for you guys punya cooperation, very good. Okay, keep continue. If next time you join my class, sama je proses dia. Okay, so this good lah saya rasa dalam section ni tak ada masalah sangat lah. So what I want you to focus is for your test. Okay, kelas kita untuk secara officialnya hari ini kita tamat lah. So your chapters will be accessed until these chapters tau, whatever we learn today. Okay, so untuk yang function semua tu kita tak perlu masukkan, because I want you to focus on your project. Okay, project banyak markah dia. Okay, project banyak markah. Jangan ada function. Saya tak mau tengok function dekat project. Okay, I don't want you to apply function. Sebab bila you apply function nanti, based on previous 2 sem lepas, saya tak boleh run function tu. The reason is the compatibility of the way dia save function tak sama dengan saya punya sistem. Sebab tu saya cakap jangan sampai function.
So kalau you buat Jupyter Notebook saja sampai sampai repetition, saya memang boleh run, tak ada masalah. Terus saya run. Okay? Alright, so itu saja. And also you punya test, remember 30 hari bulan. Okay, consider New Year Eve lah. New Year Eve. Patutnya New Year Eve, relax ya, tapi tak apalah. Ya, okay. Soalan dia nak kata susah sangat tak juga. Nak kata senang, saya tak kata senang lah. Okay, but you have to do flowchart and written flowchart ya. Code type. Okay. Sama juga rule dia jangan copy lah. And it must be through your computer. Okay, sebab you punya file tu dia generate specific ID tau. Only me can access to that. So that I know, okay, ini unique from your computer. Dia takkan dua sama. Kalau you copy, send to your friend, memang kita boleh trace. Okay, so please IPYNB file tu kena daripada you punya komputer saja. Okay. Doktor. Yes, yes. Kalau flowchart tu kita tulis tangan boleh tak? Janganlah, jangan tangan. Mana? Yang mana satu? Yang exam ke apa? Yang projek. Projek jangan tangan. Oh, okey. Macam mana? Cantik ke tangan tu? Tak sure. You guys banyak dah buat tangan? Dah buat pakai software tapi satu page kan. Kan lepas ni nak letak connector tu. Oh. So tanya lah kalau pakai tangan boleh tak? Buat tangan tangan nanti kurang kemas. Type je balik lah. Tak, pandai-pandai lah you letak connector tu. You print screen kan, nanti ujung-ujung tu you tepek connector. Yang penting connector yang betul lah. Okay, connector tu kena betul. Kalau in page, out of page, off page. Okay, alright. Itu creativity lah. Tapi jangan tangan lah ya. Jangan tangan lah ya. Supaya kemas. Okay, alright. Okay, any question so far? Okay ya? Nak tanya? Boleh tanya? Yes. Kalau pakai connector tu kan kita macam connector tu last page kita tulis 1, next page 1 juga kan? Betul. Tapi kalau macam flowchart kita tu dia macam besar, ada yang ke bawah bawah ada, tepi tu pun ada besar juga. Macam mana? Wah, janganlah ke tepi. Ke tepi. Okay, kalau ke tepi tu dia kena datang dari tepi lah. Faham tak? So maksudnya contohlah ke bawah tu kita ada connector number 1, lepas tu ke tepi tu pun ada connector number 2. Boleh tak? Connector dia tak boleh sengit ke tepi tau. Connector dia kena shape bawah tu. Ada faham tak? Doktor, kalau kami present yang ni boleh? Yang mana? Present? Present flowchart. Bila kau present flowchart? Sekarang. Janganlah orang tengok. Okay. Tak boleh present. Okay? Tak apa, submit je, nanti saya komen kat situ. Okay? Komen kat situ. Tapi kalau boleh betulkan, nanti saya bagi markah. Okay? Untuk projek, you kena betulkan kalau ada kesilapan pada you punya flowchart. Boleh tak? Saya akan komen dulu dekat situ. Saya tak nak semak dahulu supaya kamu betulkan, itu tak fair lah. Nanti orang lain pun semak dulu supaya dapat 100. Mana boleh? Macam exam kan. Doktor, semak dulu ni betul tak? Baru saya submit. Tak boleh lah. Tak boleh. Okay, you buat dulu. Nanti saya semak and then I grade that. And then if you agree, if you rasa macam tak perlu betul, project you tak payah buat. Kemudian pun tak apa. Tapi kalau you rasa, saya nak improve lagi, you rasa macam ada something wrong with your proposal, bila you buat coding, lain pula result ni. Itu lain juga. Okay. So the way I'm grading your flowchart untuk yang ni dengan yang final nanti lain sikit lah. Yang ni saya nak tengok you punya basic understanding. Logic tak solution tu. Silap-silap sikit tu biasalah. Okay. Alright. Tapi komponen tu kena betul lah. Jangan tak ada connector. Itu basic yang memang kena. Okay. Itu yang saya nak tengok. Basic tu. Okay. Solution tu dia subscript. Kadang-kadang bila you coding baru you tahu. Alamak macam ni sebenarnya flow dia. Itu tak apa. Boleh? Faham ya? Okay. Any question before we end?
Okay, tak ada ya. So 30 hari bulan we guys will be saya rasa kita kena guna link yang sama saja untuk exam ya. Link yang exam tu sama saja. Okay. So sama saja 15 minit sebelum exam start you have to join that system. Lepas tu you guys jawablah. Tak nak susah-susah. Yeah, we make things easy, okay? So nanti ada Spark, you fill the form Spark secara online untuk evaluation. If you have some suggestion, yeah, okay, some idea to improvise the class that I teach to you, please, okay, let me know there, your comment, okay, what do you feel throughout the course, okay, so tapi I believe you have this programming skill, okay, saya pun orang JKR pun saya bagi training untuk programming. I'm not only teach you guys, okay, I teach outside and even berapa ya next week ya on Monday if you have time join my webinar organized under MPP UTHM tentang aplikasi Python for data science. With that baru you boleh tahu lain kali interview kenapa you ada skill Python. Okay, maybe you want to maybe job of engineer penuh you want to apply as a data scientist. You want to apply a job as a data analyst. You ada Python punya skill. You boleh apply for that. Okay, that is a new kind of opportunity. Banyak orang dia fikir civil engineer to become a civil engineer. How about if all the work ataupun job as civil engineer full? Tunggu orang pension juga. Tak boleh lah. That's why you need this kind of skill, programming skill. Okay, so dalam gig technology, gig economy, you see people can become a software engineer. They are from a civil engineering background, mechanical engineering background. Okay, so mereka boleh jadi apa? Apps developer, data analyst. Itu yang orang nak sekarang. Okay, if someone in this group interested to know further about data science, you can communicate with me. I will guide you for free. Student UTHM free. Kalau luar memang kau punya, saya bayar saya. Tak percaya you pergi tengok saya punya di luar. Memang kau. UTHM still free. Okay? Alright. So for UTHM only lah. Ni. Tak kisahlah dari fakulti you ke, dari fakulti mana-mana ke. Okay, especially my student lah. Which are undertaking my course. Itu saya prioritize sikit. Okay? So thank you very much you guys. Okay, and I see you on 30 hari bulan. Ya, happy holiday bagi yang holiday sikit nanti macam mana. Okay, I'm also go for holiday. Alright, so next week. So that's why kelas kita. Okay, after this we met on 30th the test 1. Okay, so thank you and have a good day everyone. Bye bye. Thank you, Doctor. Thank you, Doktor. You're welcome.